Кувам добре дојде на писателката од Словенија Сузана Тратник, чија збирка раскази Два света неодамна ја објави издавачката куќа Готен во превод на македонски јазик на преведувачот од словенечки јазик Дарко Јан Спасов. Збирката раскази излезе во рамки на проектот Хетеротопии на љубовта, поддржан од програмата Креативна Европа на Европската Унија. Добар ден, Сузана, ви благодарам што одвојувате време да разговараме малку за вашата книга. Добар дан, хвала. Би почнале веднаш. Збирката раскази Два света, првично на словенечки јазик, е објавена во 2009 година. Пред оваа збирка имате објавено 4 збирки раскази и 2 романи. Подоцна објавувате уште 2 збирки раскази, 2 романи, една книга за деца, драма. Како книгата Два света ја согледувате и ја поставувате во однос на вашето целокупно творештво? Hello, Vladimir. Thank you for inviting me for this interview. And now I will try to answer your first question, which I find a bit difficult. I don't know really how to position this short stories collection, two words. Maybe it's somewhere in the middle of my writing. Maybe it goes also back to the time when I was writing a lot of short stories about the lesbian scene in Ljubljana and in Slovenia, like my first collection, Podničlo. So this is, I can say about this collection, 2 words. Thank you. Додека се читаат вашите раскази, се добива впечаток дека љубовта е феномен во кој се вкрстуваат многобројни лични, општествени, политички прашања, убедувања, конвенции, стереотипи, се разбери некои други нешта. Зошто е тоа така? Well, I think I write in a way that I see the world, because wherever we are or wherever I am and meet people and talk to people, I always think about many things like nationalities, politics, which class do we belong? Are we a working class, or do we belong to bourgeois? I think it's very important to think about all the differences we have, but not in order to be antagonistic about it, but to know more. And I think for writing, it's very important to have a rich background when you write a story. And do you think that the viewpoint, the positioning of the author towards all these things is very important in the writing? Yes, I think. I'm not saying that it's necessary, because we have different backgrounds, but I think for my writing, it's very important, and this is how I see the stories and how I construct them, and write about the topics that I find important and interesting. На македонски излезе една рецензија за вашата книга неодамна. Автор е критичарката Марија Саревска-Тодоровска и таа во својата рецензија го истакнува дека е забележлив вашиот интерес за идентитетот и телото, бидејќи како што и самата ќе кажете, текстот е телото. Телото е еден вид символична мрежа на нашиот ум и мислење. Дали може да ни кажете нешто повеќе за ова? Yes, I can add something to this. This thesis that body is like a symbolical net. In fact, this comes from psychoanalysis, and it means that we can't really separate the mind and the body in the way we would like, because we know all about the situations when you don't agree with something, or you don't want to do something,
and you don't know about yourself, but your body knows. Suddenly you get pains or you start to feel sick, and I think that you can't cheat your body, because it always tell you you are not with this body together. Да, една од темите на книгата се однесува на односите во ЛГБТ заедницата, дел од лесбиската субкултура, покриваат овие раскази, дел од маргинализираната лесбиска субкултура. Дел од ликовите живеат под еден вид неслобода, притисок во однос на контекстот што ги обкружува, еден вид емотивен грч би се рекло. Тоа делумно се должи на нивната сексуална ориентација, но делумно е поврзано и со идентитетот на секој човек и неговите лични емотивни причини. Колку денес, кога го правиме овој интервју, имате чувство дека просторот на слободата за луѓето од ЛГБТ заедницата е проширен? Well, I have been activist in Slovenia since 1987. This is like 35 years. It's a long time to look back, and of course I remember that all the changes came very slowly, but now when I look back, I think the situation is much better. It's not perfect, of course, but the possibilities are better today for LGBT people. We have to know that we can find more information. I don't know, we have internet, which is not only good, but still information are available there from all over the world. We are talking about LGBT rights, and but of course there are still I don't know, parts of society or maybe some places where it's harder to be LGBT person. This is not going to disappear, but I think all in all, it's much better. We also have pride parades, and we hear speech about LGBT people in public many times in very positive way. I know it's not easy, but I would like to be strong and positive about it. Great. Еден од важните аспекти на расказите, додека се читаат расказите од два света, е атмосферата. Тој е аспект на расказите кој мене многу ми се допаѓа и ми е многу интригантен. Таа како постојано да е некако придушена, како да има некој притисок, напнатост, тензија, како само да се чека некоја точка на експлодирање. Колку создавањето на атмосфера ви е важен елемент при пишувањето? Well, I like your observation. I think for me it's very important to build up the atmosphere, because when you write and when you are building up the atmosphere, you know that the reader will follow you. And this is also how I follow books, how I like to read books, that somehow they attach me and somehow pull me into the story. And of course I like when the story starts that it's somehow tense and interesting, that we know something is going to happen but we don't know what. This is also how I like to read books, not only this of course, and what I like in films, you know, the atmosphere is heavy but you can't really say why. So, and I like to build up the atmosphere because it's also helps me feel better when I'm writing. And usually I know when I'm writing, and when at some point I get bored, I know this is going the wrong way. If I am bored, readers are going to be even more bored, I think. Мислам дека имате избрано можно интересен наслов за книгата, затоа што веднаш кога ќе се прочита Два света, многу е евокативен, многу веднаш се дава
впечаток практично за што станува збор за таа. Веднаш читателот добива впечаток дека станува збор за некоја поделеност. Но нели се чини дека сега во денешниот начин на кој што го живееме времето, сите ние речиси секојдневно практично сме принудени да живееме не само во два света, туку во повеќе светови. Yes, of course, I can agree with you totally. There are as many worlds within us as much as we can see. Usually there is when people have one life at their jobs and another life in private life at their homes, although lots of us don't live this separation anymore. But with this book I wanted to write about the difference, or maybe ask a question: is there really such a difference between the world of lesbians and heterosexual women? Because in one of the stories, one of the characters says to another woman, no, we can't be together, we are worlds apart, we are two worlds. And of course it's also a trickery in my book, because there are also differences and two worlds, or even more, between lesbians themselves. Because belonging in a group, it doesn't mean there won't be other differences, which is only normal, that we are different by our interests and so on. But anyway, with this short stories collection, Two Worlds, I wanted to say that there can be sometimes a very huge gap, I don't know, between heteronormative world, which we know and we all live in, and some other kinds of gender identities, and which are not so known and which are sometimes really neglected. Сузана Тратник, ви благодарам за овој кус разговор во врска со вашата одлична збирка раскази Два света.